Добрый вечер, дорогие друзья, это канал Black Knight. Продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая охота. Как обычно, долгих вступлений не будет. Поехали. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorcerers told the witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The crones of Crookback Bog. Так, ну мы закончили квест в мышиной башне. Сейчас будем возвращаться к Кейре. Расскажем, что там было, что мы там все сделали. Еще раз, да, повторюсь, я об этом говорил в последней серии. Скажу еще раз, это один из моих любимых заданий, потому что в ней или в нем, да, закрыт глубокий смысл о том, какие могут иметь последствия, когда ты злишься, когда у тебя цель месть, обида и так далее. Наш герой рыбак в обоих случаях бы умирал, но в первом случае Аннабель бы просто ему отомстила, ну а во втором случае, как я поступил, он хоть и умер, но они остались уже вместе, правда, в другом мире. И таких квестов еще будет очень много, поэтому те, кто никогда не играл в эту игру, будет еще интереснее. Плюс, опять же, я пытаюсь отыгрывать Геральта по-другому, не как это у меня было в моем единственном прохождении. Буду пробовать другие варианты ответов. Ну и посмотрим, к чему они приведут в итоге. Так, все, мы уже добежали до Кейры. Geralt, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps
Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Ну окей, посмотрим. Why not? Конечно If же. he was coming here Как from же я могу Novigrad, he тебе must have passed отказать, through Кейре? Black Bell. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Так, давайте. Дружеская услуга. Погнали, чтобы... О, еще одно задание, смотрите, у нас будет. Witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. What'll I get out of it? Это самый главный Witches do not вопрос for free. This the Pella для knows. нашего Геральта. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Не, наверное, прям сегодня ночью мы не будем этим заниматься, учитывая, что сейчас уже почти 22. Мы разберемся для начала с просьбой Кейры. Посмотрим, что будет по времени. Может, сегодня и сделаем задание от ворожея. Так, ну что, ищем следы от повозки. А, подожди. Grounders underwater. По-моему, я сейчас очень сильно рискую, бо у меня нету ни зелий, ни особо еды, чем восстанавливать ХП. Ну ладно, у меня есть Квен. Мы еще можем вот это выпить. Так, ну что, справились. Бахнем Эрвилюса. Прибухнем немножко. Так. Надо будет еще у Кейры, наверное, ингредиентов купить. Я думаю, что мы сможем кучу масел еще сделать. Может, и отваров каких-то и так далее. Вот
какие-то heavy следы. wheels, merchant's wagon. Так, давайте на всякий случай помедитируем. Часик. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. A dry red from Zubaran, southern slope. Notes of black currant and citrus. Pains the heart. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. О, гнилец. Так, ну это ты у нас из трупоедов. Добавим немножко масла. Так, он, по-моему, мне даже ни одного удара не нанес. А вот и наш... Waited for help. It never came. That's Вот и Velen наш for you. водитель. Волькер, дружище, мы обстряпали дело всей нашей жизни. Мало того, что мы распродадим весь склад, так еще страной прибылью. Клиентке нужно все. Вина из баклера от божеле нового до старой выдержки. Белое, красное, розовое. Мясо катаблипаса, маринованную говядину, перец, корицу, гвоздику. Ну просто все, дружище. Единственная загвоздка в том, что весь товар надо привезти в Велень, в деревню Подлесье. Знаю, что это небезопасно, но что там война и вообще. Но ты подумай, какие деньги. Я уже выправил левую охранную грамоту, с ней ты переедешь через Понтер, а там уже рукой подать. Ты справишься, твой Клаус. По скрипту делимся 50/50. Ну вот так вот, не доехал. Волькер. Возвращаемся к Кейре. Faster. А, вот у нас тут еще сокровище под охраной. Чё бы не пройти. Давайте еще добавим вам огонька. Еще. Ой, считай, мимо бахнул. Так, сейчас меня, чувствую, прикончат. Так, давайте еще бомбу бросим. О, видите, там еще Эндриага воин. Так, что мы еще можем тебе бахнуть?
меня Квента спасает сейчас. 3 раза заблочил удар, вот уже 4. Он сейчас пропустил удар. Больно. Так, отлично, справились и тут. Так, мы там бутылку воды, по-моему, подобрали. Да, давайте ее и выпьем. Ой, чё я парюсь? Я ж могу вот эти мечи уже использовать. Не посильнее, чем наши старые. Это прям совсем слабенький. Go, go. Just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Decaying written Кейре. Changed mice into horses. 3rd level transfiguration. I'm impressed. But I still don't get it. Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind 1 slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for 1 magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? I'm a witcher, not a gigolo. Don't flatter yourself. I don't want to shag you in the bushes, but to share a pleasant evening. But if no, then no. Oh, all right. I'll do it.
I feel honored, truly. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Ладно, не будем поддаваться. Быстро преодолеем эту дистанцию. Ну, кстати, задание справа. Ладно, к нему тут потом, естественно. Сейчас у нас есть дела поважнее. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witches suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Why are you even interested? Because I grasped the importance of the studies conducted there. In the wrong hands, the findings could do immense harm. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So? Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle, the tower. Ну, понятно, что ей нужно было. Еще так невзначай спросила. Ты ж там не уничтожил лабораторию случайно? Ой, ладно, погнали к ней.
на благо науки. A light. Top floor of the tower. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Но она мне, в принципе, симпатизирует. Ее можно понять, что она не хочет здесь оставаться. И как бы кажется, что нет выбора. Поэтому, ну, отправлю ее в Каэр Морхен, чё нет. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? As long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think.
Ну, оставь заметки себе. Может, что-то и полезное реально сделать, не знаю. Посмотрим. So, see you at Karamorhen? Beds free of bed bugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. See you. Кейра. Кстати, лично мне английская Кейра больше нравится, чем с русской озвучкой. Она более эмоциональна. Оля, здравствуйте. Так, давайте мы маслица добавим. Я бы помедитировал бы, честно говоря. Да. И на этом же острове у нас и дяды есть, поэтому сейчас и выполним как раз и следующее задание, но после медитации. Нам там надо быть в полночь. Ну, давайте отмотаем время. Is this life? Well, you know, fleeting tomb. Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Begin. Keep us from harm, and let them not disturb the circle. What is this life? Так, давайте бахнем отвара. Вот, отвар с грифона. Давайте вместо вот этого. Так, и бомбу, вот это. Well, you know. What comes next once life subsides? Так, сейчас по идее будут эти Rise утопцы. thy dead, lie buried. Это из серии трупоедов. Will ye grant these souls reprieve? The storm, damn it. Let's begin Forefathers' Eve. Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see this sign, gentle pain. Ye we summon, ye we call. A sound. It is right. Spirit breaks the stone. Burn the incense ever higher. We summon,
Ye we call, enter souls, we'll judge ye all. Something whispers, something peeps, someone near our fire creeps. Hark! A sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls. We must help them. Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Good folk, leave not these grounds. We cannot break the circle. Too late to surrender. Tis an ill turn. Ill. Woe away. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. The bloodshed, it do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing, they will be few, and the Pella shall finish the rite. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. Reveals in the darkness loom. Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet, all is gloom. Reveals in the darkness loom. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run! Так, призраки. Ну давайте. Масло против призраков. This is hallowed ground. Away with you! This is hallowed ground. Away with you! This is hallowed ground. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambros, the Pella fears not. That wraith called you a patricide.
He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambros lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Уровень. Но я очко пока приберегу. Не буду его сейчас тратить. Тут пещерка какая-то есть. Посмотрим, что здесь имеем. Ой, меч охотников. Да, ладно, возьмем, можем продать. Все-таки мы не так уж и богаты. Слабенький комбинезон. Намного слабее нашего. Ну, мечи понятно. Так, можем что-то подлатать. Угу. Так, ну ладно, что, погнали на болото. Поможем ворожею. И я думаю, на лодке сейчас вот проплывем через воды. Я думаю, так будет намного быстрее, нежели по суше двигаться. Насколько я знаю, этот квест не может быть в принципе успешным, чтобы дяды закончить так, как положено. Единственное, что я никогда не выбирал вариант с тем, чтобы не вмешиваться, когда приходят охотники на колдуний. Просто я, ну, опять же, напомню отыгрыш Геральта. Для нас, точнее, главный аргумент — это выгода. И тут я, в принципе, не вижу разницы. Мне и ворожей обещал награду, а охотники за колдуньями не факт, чтобы они мне что-то дали бы за то, чтобы я не вмешивался. Поэтому мы поступили так, как поступили.
Так, ну вот мы уже почти добрались. Утопцы, здравствуйте. Давно не виделись. Как их много-то. На вам еще добавим огонька. Еще один, видите, остался. Вот там гнездо как раз. Давайте уничтожим. Заодно. Drowners are coming out of there. Best blow it up. О, здравствуйте. Добавим маслица. Ой. Ай, не то нажал. Хотел переключиться на Квен, в итоге сам себя подорвал. Красавчик я. Ой, а где я сохранялся? Ну, автосохранение, наверное, после дядов. А может, когда я нашел вот этого труп мужика. Тогда переключимся на бомбу. Меч смажем маслом. Ой, поехали. Фух, ну наконец-то. Сейчас еще один же главный утопец будет. Давайте восстановим хпшку для начала, а потом уже с ним будем
драться. Blow it up. Ну и заодно сохранимся. Он даже на меня не реагирует. Ну, окей, погнали. Наверное. Тут еще какой-то газ. Так, мы ищем тело в первую очередь. О, сундучок. Так скрыт. Сразу не увидишь. Блин, а там еще ж какие-то твари, да? Гнильцы. Тоже неприятные. Я так понимаю, просто так тело не найдется. По-любому придется с этими драться, тварями. Или ладно, давайте восстановим, медитируем. А вот и тело как раз рядом с ними и было. Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the pillar smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Ну что, уже, наверное, в следующей серии мы вернемся к ворожею и расскажем о том, что тело мы сожгли. А на этом серию будем заканчивать. Тут еще, кстати, рядом квест. Возьмем и его. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте лайк, если понравилось видео. Подпишитесь на канал. И до новых встреч.